Hello dear students, this is part 2 of the lesson reflection of light at curved surfaces. So yesterday we have discussed up to types of mirrors. Let us check again. Types of mirrors. So there are mainly two types of mirrors. They are plane mirrors and spherical mirrors. Plane mirrors that have straight surface. ఏవైతే సమతలంగా ఒక స్ట్రైట్ సర్ఫేస్ ఎత్తుపల్లాలు లేకుండా స్ట్రైట్గా ఉంటుందో దాన్ని మనం ప్లేన్ మిర్రర్ అంటాం. అండ్ స్పెరికల్ మిర్రర్స్ అంటే మిర్రర్స్ దట్ హ్యావ్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. ఏదైనా ఒక మిర్రర్ పైకి ఉబ్బి ఉంటాం కానీ లేదా లోపలికి కుంగి ఉంటాం కానీ కుంగి ఉంటాం కానీ ఇలా ఉంటే దాన్ని మనం స్పెరికల్ మిర్రర్స్ అంటాం. ఓకేనా. ఎగ్జాంపుల్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ సెలూన్ మిర్రర్స్. దే హ్యావ్ లైక్ దిస్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేషన్. ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటుంది, దాని ఒక సైడ్ మాత్రం క్రాస్ లైన్స్ ఉంటాయి, రెండో సైడ్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. సో కమింగ్ టు హియర్ రోడ్ సేఫ్టీ మిర్రర్స్ అండ్ డెంటిస్ట్ మిర్రర్స్. సో హియర్ కర్వ్డ్ మీన్స్ బల్జ్డ్ అవుట్, బయటకు ఉబ్బెత్తుగా ఉంటుంది, అది రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్, లోపల వైపు కోటింగ్ ఉంటుంది. రైట్. ఇన్ జనరల్ వీ కెన్ సీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ద స్పూన్ తీసుకుంటే ఒకవైపు బెండ్ అయి ఉంటుంది, లోపలికి బెండ్ అయి ఉంటుంది, అదే రెండో వైపు నుంచి బయటికి ఉబ్బెత్తుగా వచ్చినట్టు ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ద సైడ్ విచ్ ఈస్ బల్జ్డ్ ఇన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కాంకేవ్ సైడ్. ద సైడ్ విచ్ ఈస్ బల్జ్డ్ అవుట్ ఈజ్ కాల్డ్ కాన్వెక్స్ సైడ్. దట్ next one, spherical mirrors. So the reflecting surface of a spherical mirror may be curved inwards or outwards. అంటే మిర్రర్ మనకి ఉబ్బెత్తుగా ఉంటాం, అంటే అవుట్వర్డ్స్ అంటే ఉబ్బెత్తుగా ఉంటాం, ఇన్వర్డ్స్ అంటే లోపలికి ఉంటాం, కుంగి ఉండడం. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ ద ప్లేన్ మిర్రర్ రిప్రజెంటేషన్. ఇదేమో లోపలికి కుంగి ఉంటాం, దీన్నే మనం, ఇది ఒక కేవ్ లాగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి సో దీన్ని మనం ఏమంటాం, కాంకేవ్ అంటాం. ఇది కాన్వెక్స్. మనకి రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ లోపలికి ఉంది కాబట్టి దీన్ని కాంకేవ్ అన్నాం. ఇక్కడ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ బయటికి ఉబ్బెత్తుగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అన్నాం. సో స్పెరికల్ మిర్రర్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. దే ఆర్ కాంకేవ్ మిర్రర్. సో చెప్పుకున్నట్టే ఇన్ ఏ కాంకేవ్ మిర్రర్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ ద కాంకేవ్ సర్ఫేస్ ఆర్ బెంట్ ఇన్ సర్ఫేస్. బెంట్ ఇన్ అంటే లోపలికి బెండ్ అయి ఉండటం. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇది. సో ఇది రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్, ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి లైట్ రేస్ అనేది మనకి ఇలా వస్తుంటాయి, అంటే రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఏ బెంట్ ఇన్ సర్ఫేస్. రైట్. ఎగ్జాంపుల్ కార్ హెడ్ లైట్ మిర్రర్స్. సో మీరు కార్ హెడ్ లైట్ ఎప్పుడైనా కార్ కానీ బైక్ కానీ హెడ్ లైట్ ఓపెన్ చేస్తుంటే లోపల మనకి ఒక సేమ్ ఈ కాంకేవ్ మిర్రర్ మనం చూడొచ్చు. రెండు డెంటల్ మిర్రర్స్. So these are the images related to them. Then convex mirror. In a convex mirror, reflection of light takes place at the convex surface or bent out surface. దీనికి కాంకేవ్ మిర్రర్కి ఏదైతే చెప్పుకున్నా దానికి ఆపోజిట్ సర్ఫేస్. ఇవి దిస్ ఈస్ ద రేస్ ఆర్ కమింగ్ ఆన్ దిస్ సైడ్. నౌ ఎగ్జాంపుల్ సెక్యూరిటీ మిర్రర్స్. ఆల్రెడీ ఇన్ ద లాస్ట్ స్లైడ్ వీ హ్యావ్ సీన్. ఇంకోటి రియర్ వ్యూ మిర్రర్స్. మనకి బ్యాక్ వ్యూ సైడ్ మిర్రర్స్ అంటాం. కార్స్కి కానీ బైక్స్ కానీ సైడ్ మిర్రర్స్ ఉంటాం, అవి మనకి రియర్ వ్యూ మిర్రర్స్. రియర్ అంటే బ్యాక్ అని. ఇది సెక్యూరిటీ మిర్రర్, ఇది వచ్చేసి రియర్ వ్యూ మిర్రర్. రైట్. సో మనం ఇక్కడ మనకు 10th క్లాస్ సిలబస్లో ఉన్నది ఏంటంటే వీ నీడ్ టు గెట్ ద రే డయాగ్రామ్స్. సో ఇది మొత్తం కూడా కొంచెం మన అప్లికేషన్ పార్ట్స్లో ఉంటుంది. రే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాల్సి వస్తుంది. సో కాబట్టి ఆ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాలంటే మనకి మినిమం కొన్ని టర్మ్స్ తెలియాలి. సో దట్స్ వై దిస్ స్లైడ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ దిస్. కామన్లీ యూజ్డ్ టర్మ్స్ అబౌట్ స్పెరికల్ మిర్రర్స్. సో దీస్ ఆర్, అక్కడ ఎల్లో కలర్ డాట్స్ ఉన్నాయేమో కోటెడ్, బ్లాక్ కలర్ ప్లేన్ సర్ఫేస్ ఏమో రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది వచ్చేసి కాన్వెక్స్ మిర్రర్, రైట్ సైడ్ ఉన్నది వచ్చేసి కాంకేవ్ మిర్రర్. ఓకేనా. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్.
సో హియర్ ఐ హ్యావ్ బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నది రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్. లైట్ మనకు అటువైపు పడితేనే మనకి ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి. కోటెడ్ సర్ఫేస్ వైపు ఏమి ఇమేజెస్ ఫామ్ అవ్వవు. సో ఇలా ఉంటే మనం వాటిని ఫస్ట్ తీసుకుందాం. సో మీరు ఎగ్జాక్ట్గా కర్వ్ అనేది ఎలా వస్తుంది, ఇదొక స్పియర్లో ఉన్నట్టే. వీటిని మనం ఏమంటాం, స్పెరికల్ మిర్రర్స్ అంటాం. స్పెరికల్ మిర్రర్స్ అంటే స్పియర్ నుంచి వచ్చింది. స్పియర్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, తెలుగులో గోళము అంటాం, అంటే ఒక బాల్ టైప్ ఉంటుంది. ఈ బాల్కి పైన మొత్తం పాలిష్ చేసామనుకో అదొక రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ లాగా ఉండొచ్చు. ఓకేనా. అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకునే కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ స్పియర్. సో అందుకే మనం ఆ డాటెడ్ లైన్ ఉంది కదా, అక్కడి నుంచి ఈ మిర్రర్ ఉన్న వాటి వరకు కట్ చేసాం. ఓకేనా. లెట్ యు చెక్ అగైన్. ఇది ఒక స్పియర్లో పార్ట్, దాన్ని మనం కట్ చేసి తీసుకున్నాం అంతే, ఇలా. రైట్. సో మనం దీనికి సో డయామీటర్స్ తీసుకుంటే ఈ రెండు మనకి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి. దాన్ని మనం అంటాం, అందరికీ తెలిసిన సెంటర్. కొంచెం మ్యాథ్స్లో రావాలి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనం దాన్ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాం. ఏమంటాం, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఎందుకంటే ఇది ఒక కర్వ్డ్ మిర్రర్, దానికి సెంటర్ ఎక్కడ ఉంది కాబట్టి దీన్ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాం. ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఫ్రమ్ విచ్ ద మిర్రర్ ఈజ్ ఆబ్టైన్డ్. ఏ స్పియర్ నుంచి మనం కట్ చేసి ఆ మిర్రర్ని తీసుకున్నామో ఆ పాయింట్ని, ఆ సెంటర్ని మనం సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాం. రైట్. నెక్స్ట్ వన్, the midpoint of the gravitational center of the midpoint of the mirror తీసుకున్నాం ఇప్పుడు. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పోల్, రిప్రజెంటెడ్ బై పి. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ని సితో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, పోల్ని పితో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. లెట్ us look out the definition. The midpoint or the geometric center of the mirror is called the pole of the mirror. Right. Next one, the distance between the C and P, దాన్ని మన రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాం. మనకు తెలిసిందే కదా, సెంటర్ నుంచి మనకి సర్కిల్ మీద ఏ పాయింట్కైనా డిస్టెన్స్ తీసుకుని దాన్ని మనం అంటాం రేడియస్ అంటాం. ఇక్కడ మనం స్పెరికల్ మిర్రర్స్లో ప్రతిదానికి కర్వేచర్ అని యాడ్ చేస్తున్నాం కదా. ఫస్ట్ ఇది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అన్నాం, ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అన్నాం. సో మీన్స్ సింప్లీ ఏం చెప్పుకోవచ్చు, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ పోల్ ఈజ్ కాల్డ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ curvature. Right. Now the imaginary line or a straight line that passing through the C and P and the center of curvature and pole is called principal axis. What is that? Principal axis. The horizontal line that passes through the C and P is called principal axis. So these are the regular terms used for this. నౌ కమింగ్ టు ద నార్మల్. మనం ప్లేన్ మిర్రర్కి నార్మల్ అంటే ఏం తీసుకున్నాం, సింపుల్గా ఒక ఇమాజినరీ లైన్ దట్ హ్యాస్ టు బి పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్. మరి అక్కడంటే మనకు ప్లేన్ సర్ఫేస్ వచ్చేసి స్ట్రైట్గా ఉంది కాబట్టి దానికి మనం ప్రొట్రాక్టర్ పెట్టి గీసేయచ్చు. కమింగ్ టు ద హియర్, ఇది స్పెరికల్ అంటే ఇది స్ట్రైట్ సర్ఫేస్ కాదు, బెంట్ ఇన్ ఆర్ బెంట్ అవుట్ సర్ఫేస్. వాటికి మనం ఎలా గీస్తాం, రేడియస్ నార్మల్స్ ఉంటాయి. మీరు కొంచెం మ్యాథ్స్లోకి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ మ్యాథ్స్లో సర్కిల్స్లో ఏదైనా ఒక పాయింట్ దగ్గర స్ట్రైట్ లైన్ అంటే మనం దాన్ని ట్యాంజెంట్ అంటాం. ఓకేనా. ద లైన్ విచ్ ఈస్ టచింగ్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆన్ ద సర్కిల్. ఒక పాయింట్ దగ్గరే టచ్ చేస్తూ స్ట్రైట్గా వెళ్ళగలిగితే మనం దాన్ని ట్యాంజెంట్ అంటాం. దానికి ఎప్పుడైనా సరే పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఏమవుతుందంటే నథింగ్ బట్ ద రేడియస్. సో మనం ఇక్కడ వైట్ డాటెడ్ లైన్ చూసాం. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి మనం ఏ లైన్ గీసినా ఆ మిర్రర్ మీదకి దట్ విల్ బికమ్ ద నార్మల్ ఎట్ దట్ పాయింట్. ఏ పాయింట్ దగ్గరకైతే మనం జాయిన్ చేసామో సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి ఒక లైన్ని, అది ఎప్పుడు కూడా ఆ పాయింట్ దగ్గర నార్మల్ అవుతుంది. మనం ఇప్పుడు ఎక్కడైనా గీసుకోవచ్చు. సింపుల్గా ఏ పాయింట్ దగ్గర కావాలంటే ఆ పాయింట్ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి జస్ట్ స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసి దట్ విల్ బికమ్ ద నార్మల్. రైట్. An imaginary line that is perpendicular to the surface at a given point is called a normal. So this is the way that. Now coming to the concave mirror, దీనికి కూడా సేమ్ టర్మినాలజీ మనం యూస్ చేస్తాం. ఇది కూడా ఒక స్పియర్లో పార్టే. లెట్ ఇట్ బి, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్పియర్. మనం అక్కడి నుంచి ఈ పీస్ని కట్ చేసాం, దాన్ని మనం కాంకేవ్ మిర్రర్ అన్నాం. అగైన్
two diameters meeting point మనం అంటాం సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ C అంటాం. Then the midpoint of the mirror is called pole P. Same notation, there is no change. And the distance between the C and P is called radius of curvature. And the line that is passing through P and C is called principal axis. And the line at any point, okay, now from the center of curvature is called the normal, as usual. So these are the main terms used in the ray diagrams of this lesson. Okay, now focus, one more important terminology is focus or focal point of a convex mirror. Let us have a look over. Let us take a convex mirror అండ్ ఆ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. మన రే డయాగ్రామ్ ఎప్పుడు గీసినా ఇదే ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ ఏ మిర్రర్ కావాలో ఆ మిర్రర్ని డ్రా చేసుకుంటాం. మనం ఇక్కడ కాన్వెక్స్ మిర్రర్కి ఫోకల్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మిర్రర్ తీసుకున్నాం. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ డ్రా చేసాం. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సర్కిల్. ఆటోమేటికల్లీ వీ లొకేట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. దెన్ పోల్, రైట్. Let a ray coming from infinite distance which is parallel to the principal axis. ఈ ఎల్లో కలర్ రేని మనకి ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ప్యారలల్గా వచ్చింది. ఓకేనా. దెన్ మనం ఏం చేస్తాం, ఆ పాయింట్ దగ్గర ఒక ట్యాంజెంట్ గీస్తాం. దట్ విల్ బి ట్యాంజెంట్. ఆటోమేటికల్లీ ట్యాంజెంట్ గీసినప్పుడు నార్మల్ మనం ఏం చేస్తాం, ఆ పాయింట్ దగ్గర సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం. దట్ విల్ బికమ్ నౌ దట్ ఈస్ ద నార్మల్ N, అండ్ హియర్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ N అండ్ ఇన్సిడెంట్ రే. ఓకేనా. ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ నార్మల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, యాంగిల్ I. We know that according to first law, angle of incidence is always equals to the angle of reflection, and this law applies to all types of mirrors, right? So with the same angle it get reflected out, and the angle between the normal and reflected ray is called a angle or angle of reflection, right? So this is the way to draw. Okay na, ఇలా మనం డ్రా చేయాలి. ఐ థింక్ మీరు ఒకసారి మళ్ళీ వీడియోని రీప్లే చేసుకుంటే. నెక్స్ట్ లెట్ us టేక్ వన్ మోర్ అండ్ ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైక్ దిస్ అకార్డింగ్ టు ద ఫస్ట్ లా. థర్డ్ వన్ ఇట్ విల్ గో లైక్ దిస్. ఫోర్త్ వన్ సేమ్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. ఫిఫ్త్ వన్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. సిక్స్త్ వన్, రైట్. నౌ no reflected ray, no two reflected rays are meeting at any point. ఈ రెండు మీరు మన అక్కడ గమనిస్తే రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ అన్నీ కూడా వేరు వేరు డైరెక్షన్లో వెళ్తాయి. దెర్ ఈజ్ నో మీటింగ్ పాయింట్. ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ మీటింగ్ పాయింట్ లేవు. అందుకోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ రేని బ్యాక్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. బ్యాక్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే చూడండి, ఫస్ట్ దానికి బ్యాక్ అది. సో దే విల్ కట్ ఎ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఎట్ సెకండ్ వే, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్, ఫిఫ్త్ వన్, సిక్స్త్ వన్. సో ఇక్కడ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ బి ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే, వాట్ ఎవర్ బి ద డైరెక్షన్, వెన్ దే ఎక్స్టెండ్ బ్యాక్ దే ఆల్ మీట్ ఎట్ ద సేమ్ పాయింట్. దే ఆల్ మీట్ ఎట్ ద సేమ్ పాయింట్. అంటే ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే ఈ రేస్ అన్నీ అక్కడి నుంచే, ఆ పాయింట్ నుంచే స్టార్ట్ అయ్యి బయటికి వెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి. ఓకేనా. ద రేస్ ఆర్ appearing that they are coming from the same point. So ఆ మీటింగ్ పాయింట్ని మనం ఫోకస్ ఆర్ ఫోకల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటాం. అండర్స్టూడ్? సో లెట్ us have a definition. The point where all the parallel rays are appear to come from when parallel rays incident on the convex mirror is called the focus or focal point of that mirror. సో ప్యారలల్ రేస్ అన్నీ కూడా ఏమవుతున్నాయి, ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఏం కనిపిస్తాయి, అవన్నీ వేరే ఎక్కడో వెనకాల నుంచి వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది. ఆ పాయింట్నే, ఓకేనా. ఆల్ ద ప్యారలల్ రేస్ ఆర్ అపియర్ టు కమ్ ఫ్రమ్, ఎక్కడి నుంచి అయితే వస్తున్నట్టు కనిపిస్తాయో ఆ పాయింట్ని మనం ఏమంటాం, ఫోకస్ ఆర్ ఫోకల్ పాయింట్ అంటాం. అండ్ ద లెంత్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ పి
ఓకేనా. ఫోకస్ని మనం ఎఫ్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ద లెంత్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ పి ఈజ్ కాల్డ్ ఫోకల్ లెంత్. వాట్ ఈస్ దట్? ఫోకల్ లెంత్. And it is always half of the radius of curvature. No doubt at all, it is always half of the radius of curvature. Now let us go with the focus or focal point of concave mirrors. Same, let us take a concave mirror. Next, principal axis, right, it is also a part of this one. I think to get the center of curvature, pole. సో మనకి ఇక్కడ ప్యారలల్ రేస్ అన్ని ఇటువైపు వస్తాయి కాబట్టి మనం దాన్ని తీసేసాం. నౌ లెట్ us హ్యావ్ ఏ వన్ ప్యారలల్ రే. ఇక్కడ కూడా మనం ఏ పాయింట్ దగ్గర ఇన్స్టెంట్ చేసామో ఆ పాయింట్ దగ్గర ఏం చేస్తాం? ట్యాంజెంట్కి ఇస్తాం. దట్ విల్ బికమ్ ద ట్యాంజెంట్ లైన్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు దట్ వన్ ఈజ్ ద నార్మల్. ఓకేనా. అండ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ఇన్స్టెంట్ అండ్ నార్మల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐ, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్. ఆటోమేటికల్లీ వాట్ హ్యాపెన్? దే విల్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద నార్మల్. సో దాన్ని మనం యాంగిల్ బిట్వీన్ ద, దిస్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే, యాంగిల్ బిట్వీన్ ద నార్మల్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఇస్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆర్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. హియర్ ఆల్సో ఫస్ట్ లా ఇస్ వ్యాలిడ్, నో డౌట్. సో దిస్ ఈజ్ ద పాత్ ఆఫ్ ద లైట్ రే. Let us take the second parallel ray. They will also do the same thing. Third one goes like that, fourth one goes like that, fifth one same, sixth one same. So here these are also have the same axis like this. And previous slide lo మనం చూసినట్టు ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తే all the reflected rays are meted at a point. ఈ మీటింగ్ పాయింట్ని మనం ఏమంటాం? ఫోకస్, ఎఫ్ ఆర్ ఫోకల్ పాయింట్ అంటాం. దీని కాన్కేవ్ మిర్రర్. కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో మీట్ అవ్వవు, బట్ దే ఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ బ్యాక్. కాంకేవ్ మిర్రర్స్లో దే విల్ మీట్ డెఫినెట్లీ. ఓకేనా. ద పాయింట్ వేర్ ఆల్ ద ప్యారలల్ రేస్ ఆర్ కన్వర్జ్ అంటే ఒక దగ్గరికి రావడం. సో ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవ్వడం. వెన్ ద ప్యారలల్ రేస్ ఇన్స్టెంట్ ఆన్ ద కాంకేవ్ మిర్రర్. కాంకేవ్ మిర్రర్ మీద ప్యారలల్ రేస్ పడినప్పుడు అవన్నీ ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయితే దాన్ని మనం ఫోకస్ అంటాం. అయితే ఇందాక కేసులో, ఇప్పుడు కేసులో మనం ఏం చూసామంటే ఈ ఫోకస్ అనేది దేని మీద ఉంది? ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీద. సో కాబట్టి దీన్ని మనం ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అంటాం. వాట్ ఈస్ దట్? ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్. సేమ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎఫ్ అండ్ పి, ఫోకస్ అండ్ పోల్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ మనం అంటాం ఫోకల్ లెంత్ అంటాం. దట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద హాఫ్ ఆఫ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. దట్స్ ఇట్. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/2 ఆఫ్ ఆర్. రైట్. Thank you friends. Up to this we have cleared the important terminology that is used for this ray diagrams in the lesson. These are very important for the public examination. Hope you understand. Thank you.